gmail.com, tama? It's because that's from Chrome. Okay? Next is that si Kodak. Who's familiar with Kodak? Katong film pa dati, picture, tapos dili pa ni mo mukha ang picture dito kay may pa-develop pa, tama? So, refuse niya ang mga digital cameras before. And right now, ang dominate na po is Android and iPhone. Tama? So, those are rejections back then. They refuse changes eh. Tama? So, kita right now, if you refuse to change the strategy, never in the entire world nga mag-last sa real estate. Tama. So, I am glad that you guys nga naamo din is because you want to learn something. Tama? The reason po nga no nag-ask ko kanina nga kinsay dugay sa real estate, it's not all about kung unsa mo kadugay sa real estate. It's how you adapt to changes in real estate. Tama? Tama. Kinsa na kaila kay Jack Ma? Jack Ma. The founder of Alibaba, tama? For several times, siya ang pinaka-richest man in China. Tama?